All right, man. Welcome to another episode of the Free Ride podcast. And of course, Kimoka Asifandahi, Kimo Thompson Vili. I've got an interesting guest in studio with us today. And I'm excited to speak to this young upcoming artist. So that I'm also audible. Remote Extension 3, Mo Thompson Vili. And I'm about to speak to an interesting upcoming actress, songwriter, and a script writer and a artist as well. So very multi-talented. Puma KZN. So I'm excited to speak to Twoshort, the Ngwizi. The Ngunes. Yazi, I came preparing myself for the Ngunes. What does the Ngunes mean? Ngunes is one of my surnames clan. Okay. Oh, okay. So it's a clan surname. It's a clan surname, yeah. Oh, okay, Ngunezi. okay. Oh, okay. I'm a Kize, so. Ngunezi comes from there. Ngunezi comes from there. And then Twoshort. Hello. Ngoba umfishane. Punchline though. Yo, welcome to the show, yo. Thanks for having me, man. It's so awesome to have you, man. So you reached out to me on social media and you were like, yeah, but man, you know, I got you and I want what can we do? How did you get a hold of me? Oh, bengisearcha nje nami ngithi ngisearchela for i-studio yabona mina ngifuna ukusizakala and it happened ukuthi kube ne-post eqhamukayo ene-poster enesithombe sakho lapho mangifunda halo ukuthi wenza into enje athi namathi ngimthini mhlawumbe khona nama ngangisiza ngayo ngithi kuvela vele ebantwini abangila egoli ngoba phela ngizelele lezo zinto yabo. Yeah. So okay, awuthi sicale ke. So wena uphuma eKZN kunje your full name ubani? Charlotte. Mina Charlotte nokwazi wakamkhize. Okay. Uphuma eMaritzburg elikase nje likhulu lona. Biza ngeHammerstead. Okay. Ngizalelwe eHammerstead unit 3 kodwa ngakhulele 6. Unit 6. Yeah. Yeah, ngifunde nje khona ngakwenza konke khona yabo. Qala ukushintsha indawo ke ngoba nami sengiba serious ngalezi zinto engizenzayo ze-arts nani. Yeah. Yabo but nje impilo yami yonke yaseHammerstead. Oh, okay. Yeah. And then isigela besinjani? I mean, you know, I always want to find out, you know, with my guests, ukuthi isigela like primary benjani. Ngoba some people say ukuthi, hey, yazi primary benzima, i-high school bengcono or bengasithandi isigela. Wena bekunjani for wena? For me, to be honest nje esikoleni hayi isikole nami bengasithandi. Bengiya nje ngoba phela ngithi abazali uyabona nje abazali but eyami focus mina kulezi zinto ebengizenza because ngikhula vele ngikhule bengenza kakhulu ama plays, ama stage plays. Yabo ngikhuliswe ngikhona usisi nje benokusithatha siqoqe singane ezincane sizo actor ke lasi actor khona sibuye sihamba amaholo siyo performer sibuye and then ngathi mangifika high school sengishaya grade 8 ngangena ku music yela ngifike khona lapho bengithanda kakhulu i-poetry ke. Oh yeah. So mangifika abafethu bangintroduce ku hip hop. Introduce ku hip hop ngibona ukuthi nami yazi ngayenza lento ngiyithanda. Base ngishaya abantu sebangibabaza ukuthi hayi bo Twoshort kanti nawe ungayenza into ekanje yabo. And from there that's mazithi when I was doing grade 9 2008 khona umunye umngane nami ekuthiwa uFizi nawe bethanda hip hop kakhulu yabo. Yeah. Sacabanga ukuthi yazina sihlanganise le studio sithathela nje yabona uma uthola ama headphones lawa abawasebenzisa kakhulu abantu abashayela amabhanoyi and then nalama mic lawa sakhipha leyo mic leyo thina yabo sizakhela imali yabona sigoqa ngendwangu into awungathi mangabe uclean kufika intombi yakhe izoclean vele ishane elilala sigoqe nangocingo kodwa it was a mic sikhiphela lento esifunayo yabo. So saphusha kanjalo ke no music ke nathi yabo wafika ekuthenini okay sipana ukuthi no yazini asize la igoli yabo. Ufika kwami la igoli uqala kwami la igoli ngiqale ngeza ngedwa 2020 afika ngedwa la igoli 2020 phela ufresh lana mo. Hayi mangifika la uze kanjani uze ngani uze ngebus or ngetrain? Okokuqala ngifika la ngeza nge-taxi. Uze nge-taxi Uma ngifika le igoli liyashisa ke igoli yashisa ithi ngegoli hayi igoli la ngishaya ngifika kwami ngifikele eKatlehong. Mangifikele eKatlehong hey konzeka izinto ezenzeka eKatlehong ngodinga ukuthi ngishifte futhi mangishifta ngashiftela eRonderberg mangishintela eRonderberg nakhona kwenzeka inkinga engathi yazi ake ngibuyele ekhaya ke ngikhokha amandla kancane ngabuyele ekhaya ngakhokha amandla
Okay, ngathola umsebenzi mangifika le mangithola umsebenzi kuphi ekhaya ngasekhaya kwenye restaurant yabo angizosebenza uDecember kuphela ngomuntu vele entertainer nayo mina amaklili vele yabo yeah shutha belungu bangithande kulomsebenzi ungithanda yazi baze banginika ngisho ifoni true story abelungu yeah true story ene bengiperforma yonke indawo ke mina la ngihamba khona ngifuna perform emeke bazo singemusician so mangifika lapho ngaziwe intombazane ngitshela ukuthi hayi mina ngumrapper mfethu yabo ithi hayi ungirapele ngithi hayi ngizokudlalela ingoma ngoba khona speaker mase siphuma emsebenzini mangimdlalela mina le ngoma yangithanda intombazane nathi ngicela ukukumanage ngicela ukukumanage ngikutshela ngomuntu eze naye eGoli last year sengibuya la eGoli ngibuya naye last year sekubuya emina nale producer yami ke it happens uyazi impilo enokushaya na uthothi usungene ezintweni okade ungayitshelanga ukuthi ungangena kuzona so producer yami ke yaleso sikhathi igcine sekuhooked ezintweni ekanjalo ngoba saba nokungaboni ngawasoli ngesifika khona la eGoli last year so yaphinde emuva ke ukubuyela kwami eThekwini ngibuyela ngoba sekushona stepfather se-Oledilam yabo ngabuya ke nami ngithi ngiyomfihla ngiyomuntu vele ozobuya ngoba into zami bese eqala kungathi ziyavela abantu sebaqala bangathi kuyahlangana base kumele ngibuye ngize ngala kunezinto ezilokho ezingivimba kanti kusho ukuthi uNkulunkulu nayo sezothatha ne-Oledilam ngaleso sikhathi condolences ngiyabonga brother ngiyabonga kwakuthi ke into kanjalo so into ze last year lezo into za last year kula la ngithathe khona isinqumo ukuthi hayi yazini KZN for me nje because kuningi vele okwenzekile before that nje ziningi izinto ezike zenzeka Oledilam beningaphathekile kahle hlukumezeke kakhulu empilweni yabo so kwakhona nanengoma ke ngimbhalele yona ke noma ingakalungi kahle engakayiqedi kahle but nginayo iphone for ukuthi njalo mangimkhumbula ngikwazi ukuthi ngiyidlale yabo khona enye ngambhalelayo nayo esaphila vele uyayazi ke naye she was my number 1 fan that Mawoleni yabona noma kuthiwa ngifeatureishiwe bezoyenza sure ukuthi iverse lami kuleyo ngoma uyalazi whether it's English or is Arab akhona they will tell you yabo abantu abaseronda belt abase-Midlands they will tell you ubefona athi sengiyalazi iverse lakho kodwa manje la ngathi rola kakhulu uthini la ngifake speaking ayishaya bahleka I'm recording ikhona recording basangazi kumina yashona but ngiyazi ngisazoyithola I'm sure le ntombazane ngisho ukuthi ayifuna ungimene njengafika nayo last year eGoli inganginikeza manje Mawoleni that's so dope man my mom she was my number 1 fan and ngiyazi ukuthi into ayifisayo ukuthi nje angibone ngenza lento engiyenzayo yabona njengoba ngiyenza I'm continuing the grind for her kahle bakanethemba ukuthi azophumelela kule nethemba so abantu abaningi vele ngasekhaya naye bebengamthathi serious ngalendlela because umuntu ophuzayo umuntu ophuzayo mina bengimthande njalo ngoba uyangisupporta even though bengenayo imali nani but ukubonisa uthando lento engiyenzayo ayithande naye nawe futhi akunikeza uthando before ngiyorecorda njalo bengiqala kuyena ngimshayela ingoma ngithi njani ma kubuyeni approval ngithole kuyena ithi ayike le sungahamba kwesetho my bad abakatshela futhi besho thayingena nami la ngathi ushaye eceleni ahlekeni ukuthi akathi uphuma ngikhona so yena nawe bene voice and bethandela uBrenda ke kakhulu baziwa nje endaweni ephuzwa zona yabo akuyona into engathi ngayifihla lekho indlela aphile ngayo naye bebungaza impilo yakhe ngayo yabo so bese mayifikile endaweni ephuzwa izona adlala uBrenda bekubukwa yena ajayivela uBrenda uyocula kuma leto ngiphele insini what there's this guy umduduzi Ncube he has made it and he's already made it in the industry we used to be friends back then yabo iOledilam belimazi umuntu nawe uyamazi uyazi umuntu ukuthi iOledilam nje vele umuntu ebethanda umculo yena umuntu ongawufakazi yabo so kwakhona igroup esiformayo ukuthi Black Roots before adlule emhlabeni naye ingoma zakhona nje ubeyithanda sinawo ama video awuthusa siwashaye ngamafoni ku YouTube Black Roots sase Black Roots Media yabo esupporta nje ngayo yonke my mother was supportive lento engiyenzayo so kuthe kunjalo abantu besamthatha kancane ndlela abamthatha kancane ngayo because nami lokushini abantu abaningi bebengangithathi serious ngomusic yabo iyona into edala ukuthi ngiphume lokushini esikhathini esiningi ngwenzele ngaphandle yabo belokho bengicisha ama performance abafethu mebeshaya ama events ka decide to you know what athi ngimove mangimuva ngamuvela kwenye indawo kuthi Twoshort egama lakhe mangifika egama lakhe ayabafethu
bayithatha serious into yami yabo ngiyenza into yami mangikhuthaze bebe ngikhuthaza ngithi you know what nama ngizame SS Got Talent ngibona ukuthi ngiyenze kanjani yabo because sengiyayithemba nami manje ngiyazizwa ukuthi talent engenza uyabona ukuthi kuyahlangana yabo into engenza eyona okokuqala ngiya ayish bangikapi okwesibili bangikapi okwesithathu bangikapi so kwesi4 khumbula kahle ngangiphathe enye ifoni ekuthiwa iBlackberry ama-Blackberry ama-9320 lawa ngiyakhumbula ngangivusa ifini ngangivusa ifini ngenayo amabhathini kudingeka ukuthi ngithole istick sami hayibo yeah so mangiya lapha first auditions ngifike ngidlala ibeat angazi ukuthi labantu engangibaperformela bathinta efonini kanti isikhathi ngisemoyeni ngithi ngiyaperform ivele icime ibeat sekumele ngiqale phansi ngokuthi la matches ngavele ngaduba ngaphuma ngahambe kanti baza ngifonela ngitshethe umuntu ongiprankayo ngoba mina ngaduba yabona lapha kuyafana nomsebenzi if abakuthole efonini badlulela kwenye indawo but mina they called me 4 times ngibheka istick ngisitholi sokubamba ucingo 4 times yo that was my year wow like uNkulunkulu wangikhombisa lapha ukuthi you know what nawo umsebenzi wakho yeah but ungajahi kunezinto empilweni ekusamele uzifunde ngikhuluma ngihleli nawe kanjena la igoli ngifike ngizofuna indlela nami yokuthi ngifike ku-industry but into yokuqala ngifike ngayithola ngithola uNkulunkulu into ekade ngingayazi into yokuqala ngifike ngayithola la igoli ngikutshela ukuthi manje sengiqalile ngibhala i-hip hop gospel what yeah sengixola kakhulu ku-hip hop gospel even esontweni lele ngisonta kulona they know me kuzoba ne outreach ezoba khona ezoba inkulu ngoSeptember I'll be performing there. That's amazing, man. So amazing. God is amazing. Yonke ngifuna ukuthi abantu bayazi. How did you find God? Yo God, ukuthi uNkulunkulu ubengaqala ukuyenza lento ayenzile. Yeah. And ngithola kakhulu ngikwezinye indawo ngekho ngasekhaya. Yabo, it's the second time enza then. Like angazi noma ngizothi uyayifikela noma ngizothi because akekho umuntu ofika kumina azongishumayeza. No, it's not like that. Ngitholanga kanjani. For me it wasn't like that. Ngasho ngithi but we won somewhere else. Udale ngifuna kodwa ngiyamziba. Oh. Yabo. Yeah. Manje uNkulunkulu yazi uNkulunkulu ziningi izinto kusekumele ishintshe empilweni umuntu ubhekana noNkulunkulu. Yeah. Meluyeke into eziningi ezibhedda. Ngakabi ready but so far ngiyekile ukubhema insango. Yeah. Ngeke ukubhema ukwayi. Angizaphuza utshwala. I'm not dating no more. What? What a change. Yo. Ngiyalibona ushintsho. Like yabona ubungeke ubungifice ngale sikhathi ngisenza lezi zinto ubungeke ungifice ngikanje. Sengiyaqala nami ngiyazibona ukuthi ngiyasubeka manje. Bosha is on. Uphuza. Even my mother knew strong. Strong hayi kancane. So but why did you quit smoking weed? No, like is it because you found God? It just happened automatically. Is it okay. I just wanna pause lezi zinto kancane and just better. Focus. I'm not saying ukuthi ya better for abanye abantu phela ngithi abantu babhema for different reasons. Yeah. Mina uqala kwami ukuba hooked entweni zokubhema nani engicabanga kakhulu. Njengoba ngikutshela ukuthi ekukhuleni uyazi iziningi izinto esuke zenzeka. Vele. Yeah. From family ezinye uthola ukuthi ngeke uzixoxe. Yabo. Kuba kuningi okwenzeka uthola okunye abantu emndenini abazi ukuthi ku-affecta kangakanani bayenza abanaki bona. Yeah, abanaki. So ngeke uzuba blame abantu ngoba sabantu asifani. Sidalwe ngendlela engafani but kuningi nami bekungistressa ngikhula impilo bengiyiphila abantu aba-against yona so I was a bit confused nami ngikhula but nobody noticed ukuthi lo muntu confused into ebingihila ke mina iyona art njengoba ngikutshela ukuthi mina ngikhuliswe iyona vele mina ngiphuma ekhaya ke nje labantu abacula isicathamiya gospel thola ekhaya banginemshado nama events nani awasekhaya aqashwa umuntu perform abantu basekhaya ibona abasuke benani. Yes, kamkhize nje kuyaziwa kamkhize nje e6 kuyaziwa. Italent nje kuphela. Nje ukuthi akuyacula lapha. Wow. Because sibabili kodwa sawuthatha serious music khona umuntu. Impilo life igama lakhe naye kodwa ku-house kakhulu ku-house music kakhulu but sibabili ekhaya nje senza lento lesenzayo. Oh, that's fantastic. So manje okay, so you came up to Jozi, you got saved, you found God. Yeah. You perform at church and you stopped all these drinking, smoking, and manje impilo ngathi you are seeing more clarity now. I don't want to lie. Indlela ngifike ngayo le Goli. Bekunzima ngifika kunabantu like ngifika yabona into ufika uhlaliswa abantu like awunalutho phela ngithi awusiphani yonke into le.
nokuchaza lento yesibani yazi abantu abaningi impilo ye-artist abayi-understand abanye banokuthi ama-artist lazy awafuni ukuyofuna imisebenzi awafuni asidalelwe into eyifanayo abantu into ekumele abayi-understand emhlabeni asidalelwe izinto eyifanayo for me I've tried working so many times it doesn't work for me it never worked for me kuze kube manje into kade ngiyisebenzela ngiyibona but ever since ngiqale ukufocusa music every day ngiyazibona izinto ezenzakalayo surprisingly and you are happy. I'm happy, I'm very happy. Into engakutshela yona la iSoweto mongashona le ku Snake Park endlela engaziwa yona but ngisaperform ngazi ngiperform usuku lokuqala kwahlanya wonke umuntu sokuyo kwesibili because kunento abayenzayo talent show something every Tuesday banokuyenza ngapha so yona into bengihambanga ngokuthi into abayenzayo uveze talent lakho and then masebenza ama-event bakhetha laba abafit enough for the show. Bengakutshela mina ngisho abantu engiphila nabo ngesilomo moyale nje Twoshort ngaziwa nabantu engabazi nginokumiswa nje abantu abadala Twoshort abantu abadala behlisa amamask hayi performance yakho yangalelala abantu abadala and I'm like wow and una less than 2 years ukula not even less than 2 years ngila eSoweto unyaka wami oqala yes ngila eSoweto and futhi le market le yase Snake Park yale Slovo akukho easy but already mina angifuna uqamba manga I'm known and when ubashaya nge-hip hop most of or the time mix anginayo ijanda mina music ngikhetha ukubiza nge-poetic music because ngenza sure ukuthi yonke into engiyishoyo uyayizwa yabo sometimes I sing sometimes I rap kuyadependa kuya ngokuthi ibeat ingiholelephi noma umoya wami ngaleso sikhathi ungiholelephi yabo bengikhuluma nenye artist bekangitshela ukuthi for yena doing music is spiritually and makathi uyofuna umsebenzi akusebenzeki something similar to what you're saying something similar to that and it brings me to this ukuthi how do you find yourself like how do you know ukuthi this is my calling how do you know ukuthi uNkulunkulu ungaye this thing ngoba abantu abaningi banama talent like us abantu abanama talent abhaye but abawaspanisa ama talent wabo bahleli nje kasi thola ukuthi umuntu akona uhlele la ekhoneni like mawubheka nje abantu bahleli nje but umuntu akhona mawungathi uyambuza ungathola ukuthi ama talent abhaye so how did you know ukuthi this is your thing? Well for me njengoba ngisho ukuthi uqala kwami ngathini uNkulunkulu ungivezela kwakhe okokuqala kwakuyona SS Got Talent because lapha yana I don't want to lie sasibaningi si auditiona but namathekeni ayisebenza ka eTV ayela kumina ngiphuma ngahlangatshezwa yi2 yabo ekseni ngiyivukela like ngangisayibhemela ugwayi lo wama 1 rand ke ekseni ngiyivukela nje hotel 5 star ngagibela nebhalo enkosi yami ekseni ngiyivukela nje ngibhemela lo gwayi wameshumi uqhamuka umunye umama uyindlela cathi uhamba nomndeni wakho baba wakhona ingane zakhona so ngangishaya ingoma ethi zumba lami ngayizona uyangibuza ayuzumba lami ngivume nami awusekushaya amaself angigeze nokugeza yabo amanye amantombazane inqoba amakhaladi sasihleli nje kwenye indawo uyistairs kanje ama stairs kanje ahleli lamantombazane maningi like agcwele ayanyuka athi ngihleli kweyodwa mina la ezansi omunye umile la ushaya isithombe zonke zicula Twoshort njengoba ngikutshela yila bonke bacula angazi sibenzakalani mina so I don't want to lie la ngifika khona abantu bayakhala and bonke bayakhala ukuthi hayi Twoshort u different isithanda kuwena u different njengoba nje ngishaya ngendleleni ungilindela ngizoshaya le ndlela namhlanje ngishayele ngenye ulindelele ngikushayele nge and mina ngithanda life ke ngithanda life kangangokuthi kuyimanje ngikwi process ngifuna iband kahle ngifuna iband I want to try something different than ukuthi ingoma sidayise sibe nama links nani everybody is doing the same way from CDs babenza ngendlela efanayo I want to come up with something new kodwa abanye abantu abangakwazi nabasizakale ngaba ngabe kuthiwa bayalento nje bayenza leyo process because ngihlalele phansi I think for 3 years now we plan abangalento ukuthi if I can do it this way yabo mhlawumbe ngangconywana but step sami sokuqala ukuthi ngithole iband I need a band. So a band of how many people? Like a drummer, pianist, guitarist? Yeah, because I'm instruments engiwathandayo lawo. Okay. Yeah. Ngifuna nje sihlangane into eyodwa because enye into eshayo sama artist ne. Elento yokudlelana umona. At the same time sivalelane ngaphandle.
Uyabo. Yabona as an artist every artist got a story to tell, but it's a fact ukuthi izitori zethu ayifani. Zingafani. Sikhule siphila impilo engafani and aswathola ama support emakhaya ngendlela efanayo. Thola ukuthi omunye umuntu yazi into abangafuni understand producer abaningi sinokufika kubona ne. Uthothi nizo negotiate, yabo. Njengoba ngisho asiphume emakhaya afanayo. Asinayo into enhle emsebenzi ngendlela efanayo and asitadele futhi ukwenza into eyodwa noma ukuthola imali ngendlela eyodwa. Mangifika kona ngizo negotiate bro. Hence kunama companies music asayina abantu abahlanye labo bantu. Bayazi ukuthi you have to start somewhere as a person, yabo. So uma ufika kwi producer, for now I don't have cash. Into edala ukuthi mina ngingabi nawo music omningi othi mina ngoba nginguma features kakhulu. When it comes to me uthola ukuthi ngiyahluleka emalini. Mawuthi uya negotiate nomuntu, umuntu akubhekisele lo vumayo mase kumele uthole umsebenzi wakho ukutshela izitori. Akushonisele nale uthola ukuthi ngaleso sikhathi une opportunity yokuthi ngingayithola ideal noma ngathola something better but ingoma bayibambile. Yabo. So ile yonke eshaya sama artists abaningi mina I want to change that. Mangifika ku industry I want to have my own studio. I'm not a producer, I'm not about to produce. Yabo ngifuna ukusiza abantu abanjengabo because I know how artists. Painful it is ukuthi ufuna ukwenza into oyithandayo abantu bancisha recording ngoba unamali. So why do you think asithandani? So like why do you think asihlangani, we don't help each other? And that time singabodaki sonke. Competition. I think for me into eshaya nabantu abaku industry vele competition because kuyenzeka ukuthola ukuthi umuntu owaziwayo ku event ethile ambone umuntu ukuthi une potential, yabo. Uthola ukuthi akamshaya indiva kodwa. Amkai chance. Yazi ukuthi nawe uyayisabe competition. Mina ngiyaba understand because obviously mina mangade ngafika ku industry uzofika wena umusha asikwazi ufika nento entsha esingayazi abanye abantu abangayazi. People are going to forget about me obviously. So ile yonto eshaya ngisho sila underground abantu basaba le yonto because uyafika ufika nento yakho. Mina ngeke ngize ngithi kade ngafika ku industry noma ngithi ufika manje ungcono kunami. Uyabona phela uyakwazi ukubona umuntu uma ngabe engcono kunami. It's not a competition as such but thina sikuphendula kube competition kunokuthi sisebenzisane ngithi hayi lo uzovela phumelele kuqala ngami. Ewubani? Ile yonto ne pride. Ne pride pride. Yo, yasikhawa. Pride sabantu abamnyama ke isihlasela kakhulu thina. Any talent ibhaya. And ngoba sihlukene vele. Kakhulu ufuna sihlangane. Eshaya sabantu abamnyama asithandani kwathina. But into engibonile ne bengikhuluma nenye out so besikhuluma ngepiano, is a piano DJ. So besikhuluma besibheke ipiano, iculture yamapiano ukuthi what has happened and what he was explaining was this ukuthi hip hop it comes from the US angithi sikopera. So say importers, we even imported iculture yakhona, we imported the clothing, style sakhona, and then the culture yokona ukuthi west versus east. Lona you not good, I'm good, I'm you know. So whereas ipiano what ile out ukuthi no man yazini what made piano more successful or what's making it successful ukuthi la machita lawo baya they put each other on. They support each other. Ukabza uvela athi indoda nayo ingoma. Uvela so if ubheka uMaphorisa noKabza how they've managed to support up and coming piano artists ngoba mawuthi yabheka bheka manje ukuthi ama piano artists abhaya kanjani. And they put each other up, but why is it ukuthi hip hop to an extent mhlambe nekwaito ish kanjani, why is there such competition? Like why did we, you know? Ungasho nje yabo mangabe kuza ukuthi sikope istyle saphesheya nani. For me it's not like that. For me because most yabhekisisa ama artists amaningi abangekho ku hip hop kuphela but abakwi music industry or kwi media industry they are black. Phesheya they are black. Mina ngasho ngithi umusic noma ngithi into eyitalent it's in us as black people, it's in our genes. Yabo ukunandisa like entertain, it's in our genes. So ngesize sithi thina la eSouth Africa sakopela into yangale. No, sahamba phezulu kwento obhuti bethu nosisibethu abahamba phezulu kwayo. Okuyinto yethu vele. Ngisho nangaleza ikhathi obabamkhulu bethu kusenzeka lezi zinto ezazenzeka. Babecula ukuhambisa isikhathi. Even history can tell you that. Ukuthi bebethi benza izinto abazenzayo for ukuthi kuhambe isikhathi they used to sing. Black people are so talented. They are gifted in many ways. Yabo. Ngiyengeze ngisho kanjalo. Ngasho ukuthi nje for hip hop
abafethu be hip hop bayitshela. Yeah. Bayitshela pride ayikho enye into. Ngoba mawuthi yabheka like the last 2 years hip hop has been nowhere to be found. You see? And since the birth of Amapiano 2019, like hip hop has taken a back seat. So how do you plan on making sure ukuthi wena igama lakho yourself you're going to rise up against the challenges that you see currently that's hitting hip hop? For me, indlela engizowenza ngayo nje izinto it's for me to be me. Yeah. Ayikho enye indlela. Mina ngeke ngize ngithi ngoba nakho khamba amapiano sengizoshaya ipiano. I know myself, yabo. And mangabe mina ngempela lento ekimina igift, God is going to make a way. Ukuthi mina ngibe right kuyona. I'm not going to change for nobody. I'm not going to change for no general. Mina I'm going to stick to what I'm doing. I'm going to stick to what I am because i-purpose yami mina ukushaya umculo pass a message for me ingakho ngithi wami music it's poetic music. Yabo ukuphasa i-message nokuheala. Njoba ngikutshela ukuthi ingoma esengiyibhale recently noma ngakayirecord ngizasale bese ngike ngasibeka vele ngabantu abaningi ukuthi asifuna ukusizana. Yabo so most of the time sobe ngidownloadela ama free beats angirecord because ngiyathi akusiyona wami but ngiyaperforma la ngathi khona usivela ngikhokhelwa ukuyidlulisa nami ngibonakala ukuthi no I'm here I can do this nokuhila abantu nani yabo because ngigcina ukuperforma kunye outreach esesontweni yo abantu bakhala inyembezi ila ngabona khona ogogo abadala like yo okay ngakusasa kade befuna amanamba bonke bashinta eyodwa picture yami emqondweni wabo yayizolo ayifuni ukuphela omunye wazi wangitshela ukuthi uNkulunkulu ungibizile isikhathi sami lesi ngizoshintsha abantu abasha abaningi ngomculo wami. Wow man, that's amazing. This is my time. This year is my year. Yo, I'm getting goosebumps. Yo, you know why I'm getting goosebumps, ne? Yeah. Izolo bengibheke I was watching 2 documentaries. The first one was a documentary yaka Jozi. Okay. And after that ngabheka a documentary yaka Kanye West. What I picked up between these 2 guys was seeing when they started and how they are now. Okay. Bonke they have what you have. They say ukuthi we wanted to make a difference. We wanted to spread a message. We wanted to give hope. So yes, they wanted to be rich. Yes, they wanted to make money. But to them, it was bigger than that. That is why they became so successful, because even when they were not making money, they were still producing music that spoke to people. Yeah. And people started loving their stuff, and then the money started coming in. Whereas amanye ama-artists uthola ukuthi umuntu akona ufuna ukwenza music because of bafuna kuba famous, bafuna ukwenza imali. When the money is not there, then they stop. When the fame is not there, then they stop. That's why you find ukuthi umuntu akona uzothi ngarelease ama-album ayi-2 khona manje umuntu akona is depressed, akasayenzi ifokolo, because they forgot the purpose, or the purpose was not big enough. Yeah, ukuthi into esengayibuka kakhulu emntwini ohlale nepurpose eright mangabe ezokwenza into uyacindezeleka somehow ngathi kunento eyispirit nje ethi uyadlala. Yeah, uyadlala sidila ngawo siyapress. Yeah, but for me music before anything else, okay, siyazi ukuthi for abantu abaningi it's a business. Yeah. But before that mina nginothando lo music. Yeah. And ngendlela engiwenza ngayo ngenza sure ukuthi kwami music ngiaccommodate everybody, but at the end of the day kunala ngizohlala khona entweni ukuthi no phela nali iqiniso kahle kahle. Yabo njengoba ngikutshela ukuthi lo ngithola uNkulunkulu, I've grown to understand even ama different spirits ne. I'm not judging anybody. Njengoba ngisho ukuthi music wami accommodate everybody, but as isikhathi esihamba because into engiyiplanile ngisazokhipha i-EP enalezi ngoma lezi ngiyimina the old me. Ngikhipha i-EP ngoma wami nje kuphela. For umama. Yeah, for my mother. What? Yeah. Ingoma zikhona isho ukuthi record. Zonke wonke lama EP ngasho kho ingoma zikhona ela ikhanda isho ukuthi record. Ukhuluma ngomama nje. And then ngizokhipha i-EP sengikhuluma ngejourney yami ever since ngithola uNkulunkulu.
Wow. Wow. And then from there, ngifuna like ukhipha ifilm ngempilo yami njengoba ngisho ukuthi ngi-script writer ngiya-act. Yeah. From ifilm kube i-series sekuyila nginicazela khona ukuthi kuze kwenzeke kanje kwaqala la nala. Like iyona dream yami leyo engithemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza kuyona. Yabo. Kuningi like ngifuna ukufundisa abantu nanokuthi emhlabeni angimelanga ugive up. Mina ngifika la eGoli bengilala phansi. Bengilala phansi before that bengisizwa abantu bathatha iadvantage yabo lento ukuthi umuntu uyayibona ipotential mase ebona ukuthi awusaphumeleli fast ngalendlela yena mhlawumbe belindele ngayo alahle ithemba kuwena akukhiphe noma kanjani kuningi abantu abangakwazi nengiphila nabo uthola ukuthi ngiyaqhubeka ngiyasmile ngiphuma ngazi ukuthi ngiyaphi ngiba stranded. I don't call nobody from home. Yo ngiyazenzela mina bona basuke bathi sing right. Even my mother mangisuke ngingekho so sing right thina siyashizila as artists abantu abazi. No, it's true. Yo siyashizila. I know. And into engiye ngirealize mawuqala uthi uyafona ucela usizo because most abantu ababelieve lento esenzayo babona siyayivila phela babheka ukuthi sihluleke. Yabo. So mawuqala uthi ucela usizo bavele babone kahle abakuthathe serious kodwa mongathi ngishoda ngemali yokugibela ngithola umsebenzi bengiku interview umuntu enganginikela. Kodwa ngoba uyazi ukuthi uzele music abantu bakholwa ngoba sebebona something. Mina baze baqala ukukholelwa kumina ngasekhaya ngoba sengivele ku-TV kweSS Got Talent. Yes. Nokuqala la baqala khona bathi bahlonipha uma wami ngoba abantu abaningi babemthatha njengomuntu oyisdako ozile ingane ngena direction. Mabakubona eTV manje sebayashintsha. Sekwenye indlela. Nganoma bethu sekunemali. Hey TV dangerous. Mina I'm an honest person mina. I'm an honest person. So lapho baqala umana bamthatha inotice. Hayi ingane amancane vele bembiza umancane bengambizi ngoBrenda ke. Hayi ingane amancane uyibonile ingane amancane ku-TV. Ifika nje ngasekhaya hayibo kwenzakalani? Yabona eKFC ePortchester that time. Ngathi ngene eKFC amantombazana ayesebenza khona aye kukusebenza aphuma ngale counter bazokubona bezongihamba omunye ugogo on the day ngivele ku-TV lapho mina sengigive upile because mangayibuka iSS Got Talent ayingeke kwaqala ngami ukuthi uthole 3 years kuthiwa you are through to the next round ungabuyi. Hayi kwaqala ngami. So le nto yangikhawatha but nga-understand late ukuthi no man it wasn't my time. uNkulunkulu was still at work with me. Yabo ngiblame abantu abaningi ngaqala ngaphuza kakhulu. Even on the day ngivele ku-TV angibona ngisho i-email ababengisendeleyo ukuthi ngizovela ku-TV ngalelo suku. Ngabona uma engifonela engitshela ukuthi hayibo nakhu lana sekubonakala wena ku-TV kusha amavuvuzela ngitsho ukuthi kudlala ibhola. Athi hayi bajabulela wena. Omunye ugogo ngesitolo ngiyothenga ugwayi ngino 50 cent esikhwameni. 50 cent ngiyothenga ugwayi 50 cent esikhwameni ngine 50 cent. Phuma omunye ugogo ohlala eceleni kwesitolo uzongihaga ungiphuca ifoni uthi we ingane yakho le abazukuthi bayasho uthi hey banokumbona edlula la ngiyabaphikisa ngini awubusisiwe ngale ngane like uma kade ayithola ibusiso ngami henze kuthiwa ngithi yonke into engiyenzayo njengamanje abantu abaningi noma bengeke bangi-understand but ngiyazi yena la ikhona uyangi-understand. I'm doing it for her ngifuna ukuthi abe proud noma engasekho la because ngiyazi isinto engifisela yona ukuthi nje ngivele ku-TV because ngisho ngabuza abani mina iphupho lami ngibuza ukuthi ufuna ukuba yini mina ngifuna ukuvela ku-TV. Angifuni into eningi all day every day kona wonke ama-channel whether ngiya-actor noma ngiyacula noma ngiya-present noma I want to be on TV. That's my dream. That's fantastic, man. Yo. So manje, okay, so we've spoken about Wena being an artist, right? You are also a songwriter, so you've written most of your songs. Sikhulume ngayo kancane. So and I guess my question was going to be what inspires you in terms of writing your music? But so khulume ngomama ukuthi uyokhuluma ngaye. And then Majo, uyoyenza an EP where you're going to talk about how you found God. So it's a spiritual sort of EP. So from an acting point of view, unokuthola ama-audition, have you done ama-auditions? Have you, since ufika la eGoli? No, since ngifika la eGoli awekho ama-auditions ngisengiye ngakwenza but bake bangisendela ama-post uthi ngaleso sikhathi ngishayelwe imali ke yokugibela ngicina ngayanga kanjalo yabo but khona ifilimu ebekusetshenzwa kuyona so bebeke bangibiza benginolokhu ngisiza khona I love helping like ngaphandle ukuthi ngize ngikhokhele noma ini yabo into ne-art nje ngiyasifaka isandla bengisiza khona ke kuleyo film leyo yabo ngifunda nami izinto ekumele ngiyifunde yabo because even umuntu obekuleyo film
he's on Generations. Udlala ku Generations uZobo uBaba Jabu. Okay. Lo Generations yeah. So kunelo kunjana kune talent show eke yaba khona futhi la uyena obe yijudge nga nominated as the best musician. Ama awards azobe ngomhla 3 December. Nice. Big Park is in the house. People haven't voted but already bathe yami la. Ebaphethe la Big Park. So yeah. Lasho nje ngithi uNkulunkulu uyangivezela kancane into esukisha abantu patience. I think so. Patience. Senza ngothanda sinankinga how long, no matter how long it takes, we know ukuthi we'll get there and umhlaba wonke uzoyuza into sifuna ukuthi bayize ekugcineni. You know what I love about what I hear from you ukuthi uyayibona writing. Uyayibona ukuthi uzofika la umhlaba wonke uzobona la and you believe it and you understand the process yokuthi mele undlule kule ndawo lezi ezi difficult kubenzima. It's the only process yokuthi ukupheke nawe ukuthi mawuzophuma on the other side uphuma ukuthi so ready uNkulunkulu uzazi na ukuthi hayi saka ready lo awuthi ngimthathe ngimkeep on to the other side. So I wanted to ask you ukuthi you know gender based violence ukuhlukumezwa kwabomama has been one of the most difficult things that the country has seen to date. And when I as a performer, uhamba mhlambi yo performer kule tavern, mhlambi yo performer kule club, how safe are you and how have you been treated as a female artist? Udila ngamajita aphuzile futhi kule ndawo lezi. To be honest with you, ake ngaqali nje ngokuthi as a female artist ake ngithi mina because all my life angithi mina ngiphile as a lesbian. I never dated a guy. Not even once. Yeah. All my life mina bengiphilela nabantu besifazane and you know how it is ezweni abantu bacindezeleka but for me I don't know uNkulunkulu makuthiwa uyayihlela into zakhe ngempilo yakho mina I never really had a problem ngento ngiyona nabantu even namajita bebanganenkinga ukuthi bathathela bochela into abafika beyithande kumina amajita ukuthi ngifike ngirap serious into abafika even la ngifela ronda belt bekuneyindawo esinokuyihamba thothi ngaziwe emavendeni mina ngazi ngafika lapha siphuzele nabafethu siyoyithengela ngathandana ikhansela la seronda belt mina ikhansela ngahlala phambili siyayithokozela sabuya sayirelaxela futhi komunye umfethu oyicousin yami usiyabonga uhlala khona la eronda belt ngamkhipha yabo sabuya sayirelaxela futhi egcikeni njengoba ngitshethi everywhere I go ngiyarapha bekuba wesi yade ngisaphuza nani because besihamba sabantu siyothenga utshwala mangifika mina ngifike ngibathethe kuthiwa bengifike ngibakhoma mina ngiyarapha mina kuthiwa urap phela siboni ngishaya into yami eronda belt kwafika 2 yabafethu abamaXhosa angibazi nokubazi bephuzile bazofuna Twoshort so abafethu nithelele itifu bathi hayi engakafiki Twoshort lapha ngibazi nokubazi labo ba sengakho ngithi lento it's in me ngisho ngizama kanjani ukuyibalekela true story ngisho ngivuka ebusuku ngisanokuvuka ngiyochama ngicabanga ingoma ngisalala ngizohlala nje engomeni ngiyabhala ngaleso sikhathi when I download ibeats ngiyabhala ngiyarehearsa angiqashi endaweni engawuthanda umsindo because nango 3 ekseni mina bese nongizwa nje ngiqhuma endlini i1 qhuma endlini ngiyarapha ngiyacula ngenzani ngiyamemeza recently kufike 3 umama wasegcekeni la ngiqashe khona wathi ngiyambusisa ngibhale gospel hip hop sengirehearse ingoma kwafika umakhelwane nomngane wakhe nomunye umuntu ayisemakoteni hamba ngiyayiculela estradini usayibunga ngihambe ngifuna le voice ukuthi iqhamuka kanti uwe ngithi hayi mina wathi ngiyambusisa omunye ngihambe passage wathi wayengazama ama-idols ngoba phela nje iphimbo lakho limnandi and I was like no mina ngi-musician vele angidingi like ngibone nje recently ukuthi into eyiningi angiyidingi I'm just gonna do it uNkulunkulu uzongiphumelelisa ngesakhe isikhathi ngasho ngithi iprocess mina bengi-understand as much as i-painful yabo bengi-understand but it took me to know God ukuthi ngi-accept. Sure. That's deep. Yeah, it took me to know God ukuthi ngi-accept. Bengiyibona kodwa ngi-accept ngizama ukuyilwisa. Yabo. But ever since ngazalana noNkulunkulu sengifunda ukuthi yonke into yenzeka ngesikhathi step by step. Your views on gender-based violence? Gender-based violence. Ekusidento de isibe inkinga isikhathi eside. Angifuna uqamba manga ingakho ngithi mina I'm not going to say much about it
because noma wami washona ngesandla somuntu abemthanda yabo. I'm not gonna say much. Into engayisho nje ukuthi mina I will try by all it means ukuthi ku-music wami njengoba ngisho swami music uyakha uyahila. Mina ngizozama ukushintsha la ngashintsha khona ngoba ngeke uzushintsha umhlaba but a few bazokwazi ukuthi babambe bakwazi na ukuthi basiza abanye. Mina ngizonza sure ukuthi ku-music wami namafilimu wami kuba nezinto ezothi mayidlala zivuselele nembeza. So even with music, are you going to write about women who have been raped, who have been murdered by abantu ababathandayo? Are you going to, or not really? The thing about us, njengoba ngisho ukuthi I'm a musician but I'm into rap more. Thina ma rapper siyathanda ukuthi mangabe senze music shama punchline sifuna ukuthi uyifune into usilapha besithini. Yeah. So it's going to be like that. Angeke ngize ngibhale ngayo as a whole song specifically. Yeah. Yabo kodwa uzothi mangabulalele lapho nawe seke wenza something mhla uzwa leyo ngoma khona la izokuthinta khona. Nawe kuseke kwenzeka something kuwena mhla uzwa leyo ngoma khona la izokhila khona. Oh. Hayi ukuthi ngizobhala nje ngihlale kona straight. Yeah. Angihlali straight. Yabo ngoba khona ingoma yami nje ethi let it go. Ngikhuluma ngakho konke whether you are raped or you was raped uyahlukumezeka ekhaya noma wenzani let it go. Yo. Ask a performance lapho if you don't mind ungadlala ngefone. If you don't mind ungaskype ingoma sikuzwe nje ukuthi uflowa kanjani uyishaya kanjani into yakho. And me I always appreciate abantu who can tap into their talents, you know. And I'm musicians, sports people who are talented who can tap into their own talents. I always appreciate it about them, you know. So manje ushaya ngani mfethu? Ngizonishaya nje ke ngoma kuyiyona vele engaziwa ngayo. Kwasuka abafana egroundini lapha ngiqeda kuperform abakhala bathi ayisicela isikhova. Ngabizwa ngizokukhombisa iclip yakhona. Ngaze ngabizwa kwathi Twoshort uzozwana abafana bathini ade beyidlalela ibhola kusho ukuthi balalele ngapha abadlala ibhola ngiperforma khona la eSnake Park. Fika abafana bakhala ngesikhova nogogo wami uyasithanda ke isikhova. Gogo besebenza noMark kuthiwa hayi gogo befika stress cover kuthiwa mama Mkhize usithatha phi le ngoma ecula wathi hayi leli gama leli licula umzukulu wami. Yo. So I discover ngishaya ngaso ngoba isona engaziwa ngaso vele. Okay, cool. Isona engaziwa ngaso njengamanje. All right. Nice, man. All right. Asizwe ke. Bathini discovers vele mi umlomo mnandi ngivitamin bathi umakasi mangene empi samba ngesikhathi masifike emkhathini makushisa nje ngikhwela ibeat phuzisa iflow kuze kuphele ingwici vuka idimoni emakhala isigingci kudla ngiyahwaya ngisitata sobhici ngisilwane esibi nenyamazane mankada zingivimbi ngiyabona umcimbi mangibamba imic ngimemeza ngangizibi ngizonginika ipipi mshana le game ngizokushisa nezibi cela ngingakhuzi ngoba nanini ngekhatha nosizi slima sengonyama crocodile phakamise nje amankhonkotha bawona ntuthu mawuqoqutha simo suke shubile mawuqoqutha mangifuna inyuku ngeqoqutha makufika idubu nginika upa makuvuka isithunywa ngikakapa ngaphansi umbombo makuvuka inka ndukusibamo ngiyashutha ngiyathwebula funika munginesuthu ngiyaguleka mase kuvuke nesuku ngiyanqumika walamulu yayisuthu uyaquleka skefu siyaquleka movizi uqaleka ninjalo mloyila kimi uyahluleka kusiza ukhuleka la kusindo wabaleka hamba ngespeed mayikele ngushumayika kika ngempela meshumayika it's not a mistake umuphuleka silwane somhlola nginestamina anginaswelona ngoba uphondo sengiyagada nginqa ngushaka ngesinamandla bandeze imnyama ngusomandla I'm not just a student nje ngisikhonda khona sekuphatha inkundla karene strap ngizoshaya lestu sesiyaqala ngizokushayela ihook bathi doba namanga bakhuluma iphutha hayibo wempande ngiyakhuza hayibo wempande ngiyakhuza awusesiyabaphuza esivele mina hey discovers vele mi
umlomo mnandi ngivitamin but umakasi mangene mpi samba ngesikhathi masifike emkhathini makushisa nje ngikhwele beat buzisa iflow kuze kuphele ingwici vuka idimoni makhala isginci kudla ngiyahwaya ngesikhathi sobhici isilwane sibi nenyamazane mankadla zingivimbi yabona umcimbi mangibambe imike ngimemezana nangizibi angizonginika ipipi shana leke munzo kushisa nezibi cela ngakhuzi ngoba nanini ngiqhatha nosizi isikhobe sivele mi kumlomo mnandi ngivitamin but umakasi mangene mpi samba ngesikhathi masifike emkhathini makushisa nje ngikhwele beat phuzisa iflow kuze kuphele ingwici vuka idimoni makhala isginci kudla ngiyahwaya ngesikhathi sobhici ngisilwane sibi nenyamazane mankadla zingivimbi yabona umcimbi mangibamba imike ngimemezana ngangizibi angizonginika ipipi shana leke munzo kushisa nezibi cela ngakhuzi ngoba nanini ngiqhatha nosizi. Oh my God! That was so dope, yo! Have you got another one? You know what? Le yagamama man. I want yagama old lady unai. Yeah, but it's not yet done. But okay. Ngoba you know I remember Uguti the like the songs that had a lot of longevity were songs about Abu Mama. Yeah. I remember Boyz II Men had one, Tupac had Dear Mama, and yeah, man. So I think let's hear it, man. Let's hear it. This one is based on a true story, something that's really went down, you know. Okay. Yeah. It's deep, man. So, yo. Try it. Okay. Yakhumbula mnandi mamungishiyele ubungamshinga ungani uyiphosewe esibambano siyasinda ngisindwa lamagumba amane ma bengifuna nje sithandane bengifuna ukuthula sibambane sivule ifuba sithembane bengifisa ukuhlala nawe nkale mama ujabule manje umdala ukuhlithile ithemba lami lishabale emhlaba ubuhlungu kuzwisile Lizi iphukile ungishiye ngokusuma ngathi ngiyagula ikhanda liyaduma inhliziyo ma yalanokuvuma ngibona into zakho ngathi ngizokubona ngaphandle kwakho ngazi ngizokhona bulali wakho ngifisa ukumbona angitshele waye kuzwisa ubuhlungu obungaka isihluke sana ubumthanda kangaka ubumuhle ngathi uzovunga kuthinta wabani ngakutshela ngiyakuthanda wangaphenduka kwaphela amathemba waxabana imizi ubuhlungu ngiyabuka yathemba uyangizwa lapho khona ma Isengabu khona la Kulume nami ma Now I'm too late Mama too late Usuthule tu Mama ungishiyeleni Ungamshingani ma Sindwala makumba mane ma Bengifuna nje sithandane Bengifuna ukuthula sibambane Sivule ifuba sithembane Bengifisa ukuhlala nawe nkale mama ujabule Manje umdala ukuhlithile Ithemba lami lishabale Emhlaba ubuhlungu kuzwisile Lizi iphukile Bambane ngifisa ukuhlala nawe ma Withemba lami ma Inhliziyo yami iphukile Yo. That is so deep, eh? Yeah, bro. I can feel ukuthi nje like emotionally it's like yakshaya ngaphakathi like it just brings back the love and just thinking about your mom and yo that's deep man. Yo yes, I'm like getting cold shivers. I don't know what to do with myself.
Yeah, it's deep, man. It's very deep. Sure. So, listen, I want to thank you for taking time to come and chat to me and share your story. And your story is not, you inspired me, Ngoba. Sometimes we think we're going through difficult times ourselves, and then you hear somebody else's cross, ukuthi yazi, lo kanti uthwele kanzima. But then, when I hear how heavy you are carrying your cross, you also say to me, ukuthi, I understand why I'm carrying my cross. I understand the process, and I understand ukuthi, why it's so difficult for me, because God has helped me understand ukuthi, mele ngindlule la ngikhona, so that I can get through to the other side. And also, what inspires me about your story, ukuthi, you have this thing called the resilience. People give up empilweni very quickly. Yeah. And for what you have shared with me, abantu abaningi dala ba give up. Ukuthi no akuhlangani. Yazi nganokha on this door akuvulekanga, nganokha kuleyana azange bavule, manje ngigive uphile sengiyaphuza manje. Of course you went through that process, but you kept on fighting and saying, Uguti, this is not where I'm supposed to be. This is not where I'm meant to be. I know where God wants me to be. So your story of just resilience just inspires me. And I want you to continue. And I'm glad, Uguti, you reached out to me to say, Endot, I want to share, and I said, Uguti, how deep I connect with people, you must be able to open up, and thank you for opening up, and sharing your story, man. Yeah, loba ngisho nje ukuthi hayi empilweni abantu ufuna ba understand ukuthi akuhlali njengoba kusuke kunjalo. Yeah. Ngeke ngithi insuku ayifani, insuku ziyafana, indlela yokwenza engafani, but uNkulunkulu udadela ukuthi lezo indlela zokwenza ziye ngokuba ngcono. Ufuna nje ukuthatha ama baby steps ungajahi. Yeah. Noma ngabe kubhlungu kangakanani kunesizathu sokuthi ube bhlungu ngoba engeke ibe khona injabulo obungekho bhlungu. Yeah. There's into kumele ibalance at some point. Yeah. So where do you see yourself? Ngazi ukuthi you've shared like ukuthi, okay, I know ukuthi ngifuna ukuthi bangizwe like, but how do you see yourself? How uzibona kanjani? Mina la ngizibona khona mina ngizibona njengomuntu omkhulu mangizibona. Angiziboni because yabona lokho engikwenzayo abantu bazokuzwa, but aim yami mina ukusiza abantu abadlule into engidlule kuzona. I-reason yami yokwenza yonke lento engiyenzayo ngifuna ukuthi mangifika la kumele ngifike khona, ngingafikele mina ngiyi-one. Ngifikele mina nabanye abantu, and I'm not gonna focus on just me. Mangabe ngifika lapha ngizofocusa ebantwaneni abancane, ngenzela ukuthi nanoma bedlula khona but bebe nomuntu ozoba semva kwabo anaka ama-talent abo, ngoba ama-talent izona izinto ezisijabulisayo, okuyizinto abazali bethu abangazinaki mesisakhula, noma abantu esiphila nabo, noma abantu abadala basemakhaya kithi, ngoba umzali wakhe engayinaka. Kodwa uthola ukuthi for ukusupporta wena abanye abantu bakubona kuyinkinga wayekona lokho yabona. So for abantwana, ngoba ngiyazi ukuthi athi ingahila kanjani, ngifuna ukusupporta abantwana mina ngezinto abayizona. Eyami dream ukuthi ngivule isikole se-art esoqala ka grade R to grade 12. Bela business eceleni azothi mabephuma esikoleni bangene kulona lelo business baqala ukusebenza. Yo, that's big. Yeah, it is. Yazi ama-artist abhaya bathi no ngathi ngazibona ngitravelisha, ngihamba ngeFerrari, ngihamba ngithenga izindlu eziningi. Okay, that can come, but when your purpose is way bigger than yourself, then self-gratification ukuthi mina mangigrand, then it's fine. When uzibona unceda abantu, especially Jozi. Do you feel ukuthi isigela is not offering artists enough support isigela from a young age? It doesn't. For me, I'm sorry, but I'm gonna put it the way I feel it. Yeah. For me, put it. School is a waste of time. For me. Yeah. Okay. Explain. For a person ongasithanda isikole njengami othanda igift ayiphiwe uNkulunkulu azale ifumbeza. Isikole for me it wasted my time because mothi uyabheka ukukhuluma iEnglish angikufundanga esikoleni. Okay. Yeah. Of which iyona into oyidingayo emhlabeni ukuze ukwazi ucommunicate nabanye abantu, yabo. Because ngikhuluma nje kunabantu abanama degree nama diploma kodwa abasibambe inkunzi emgaqweni. How do you explain that?
Baphuma esikele. How do you explain that? Ngicabanga ukuthi esikoleni izingane angeke ngisho ukuthi inkinga yesikole as such, but izinto ezifundiswa esikoleni nabantu abafundiswa lezo zinto njengoba ngithi akuthina sonke sidalele isikole. Ngakho ngithi for me isikole was a waste of time. Yo. For me. I don't know about everybody else. Yeah. For me. Because ukube mhlawumbe esikoleni kwakufunda lezi zinto engiyithandayo, maybe ngabe nami I'm somewhere. True. You know, I did a talk good GK like George Khoza High like Dops. So one thing I spoke to them was about how abantu abana talent, especially ama artists, ama poets, ama artists, whether you are drawer or you are cooler, you are performer, you DJ, mawuna talent in that direction, there's no support for you from Eskela. So bazothi kiwe when you useless ngoba you are not academic. It's in the Scotland. Kodwa mawuthi uyabheka labantu laba okuyibona ekuthiwa bafaka uthayi, ibona bagcina bengena direction ngoba babhema nabo uthisha ezikoleni. Babhema nabo uthisha ezikoleni, mina bengumfundi mina ngibhema. Kodwa ubungeke uzongibona ngibhema na uniform yesikole. Yes bengi artist. Ama artists ayehlonipha. Yes bakwenza but there's time and place for everything. Yeah. Yabo. Khuluma kuyimanje, kuneyingane esesikoleni inqwaba. Thothi esikoleni izikole zanamhlanje uthi udlula ingane ehlele eminyango zayibhemela othisha abahleli nabo uma staff room abenze lutho ngalokho. So okusho ukuthi baholela into engekho. Ingakho ngithi for me isikole is a waste of time. Ila ingane efike ifunde khona ukungcola nokuthi sifunde discipline. Yabo. Ingakho kumele kube nezikole ezahlukahlukene. Hence that's why ngithi mina ngifuna ukuvula isikole seart from grade R to matric. Ubone ukuthi umuntu mangabe enza into ayithandayo ukaphume endleleni. Akaphume endleleni umuntu ayithandayo. So you've said a mouthful, and I think ukuthi I agree with you. And obviously abantu abaningi angeke bavumelani nathi on this point, and we are not saying ukuthi isigela it does not work for everyone. Abanye abantu they can, abanye abantu they can succeed through school, but it's not ukuthi the system of school needs to be looked at. Ukuthi babheke ukuthi wonke umuntu is not an academic. And futhi uthola ukuthi ibiology kunama subject are useless in esikela, that cannot help you as an individual, So but I agree with you, and yeah man, I want to thank you once again for isikhathi sakho, and I really appreciate ukuthi uthatha isikhathi ukuthi siringe and share, just a message to young people ufuna ukuyishare nabo. For me ngasho ngithi manginento eyithandayo, do it every day. Ungabi nandaba ukuthi umuntu uthini nene ngasikhatsini. If you feel ukuthi leyo nto wena into wazala ifumbethe, ngoba sonke sazalwa sifumbethe something. That's your gift. God gave it to you. Follow it. Do it every day. Ungabi nandaba ukuthi ubani uthini. Uvala amadlebe akhe enyama, uvula amadlebe akhe spiritual. Uvala amehlo akhe enyama bese ubuka ngamehlo spirit. Everything yakhe is right. That was Twoshort, ladies and gentlemen. Damn it. I can hit you with the last one. Let's hit it, man. Let's go. No, this is just a hook. Okay, cool. I'm just gonna bring a hook. Let's hear it. Silala ngama-green peas, abanye bedla ama-cheese. Ngcikwa ama-fruit sibanga isihlahla sama-petties. Ngapha nogoda uthatha isikhathi ukhipha ipromise. Umqondo umile ngifuna ukujuza nivele niqhwiza umentshisi. Ngisanda kuluza umaye inhlungu igudla enhlizweni. Chitheka igazi daily bathi indaba isesikhathini. Iyouth ihlala ihayo usathane osemkhathini. Ishisa insimbi ubhema ukholo isihogo sisemhlabeni. That was Twoshort Ngunezi. Open your brackets, Black Goddess. Close your bracket. God is the way. God is the way. Nice. And where can people find you? Online? They can find me on Facebook. Twoshort Ngunezi Black Goddess. Yeah. You can futhi na ku Instagram. Yeah. Twoshort Ngunezi _ Black Goddess. Bese ngiba khona futhi ke na ku TikTok. Lezi zinto ngisanda kuyingena abafethu mina ngazi kuma emakhaya. Yeah. Ngena kuyo. Bese kuba TikTok nakhona Twoshort Ngunezi _ Black G. Yeah. I want to hook you up with two people that come to mind. One of them is Seed Under. Seed works with me. She's an artist. She's a creative. You and Seed are like
mawukhuluma kanje ngathi ngibona uSeed. So uSeed uspana nami, and Seed is one of the most amazing, genuine people you'll ever find. Yabona mawukhuluma so, if ngivala amahlo ngathi ngibona uSeed, ngathi ngizuhle. And then there's another boy of mine, Ufigo. They've got a studio lang ya kuba mangiphuma la, la ngasezondi. So what I'll do is I'm gonna hook you up with him, and I think there's a synergy there, and that I think we could do something together. In fact, ngifuna ukuthi nihlangane mina ngiphume ngithi hayi bafowethu nayo ukudla idlani nikhulumeni, and then mangiqeda lapho nizobona ukuthi nihlanganisa kanjani. And then ngoba nabo they are creatives, they have the same spirit as you. And nabo bafuna ukunceda abantu, bafuna ukuzibona nabo baphambili, baye somewhere, you know. And I think ukuthi the synergy is right between the three of you guys. So I'll hook it up. So thank you once again. No, thank you actually. That was Twoshort, ladies and gentlemen. Thanks to this man. There we go, man. There we go. We're gonna push this thing. And yeah, let me say thank you very much to everybody. I saw the pages are growing on YouTube. We're growing drastically. We're growing. TikTok. You guys are going mad over this show, man. I really appreciate it. We're almost going to hit 800,000 views in 2 months just on the videos that I've been uploading. So big ups and thanks to each and every one of you for loving what I'm doing. And also the artists, all my guests that have been coming. Listen, man, I want to appreciate each and every one of you for taking time to say, Sipo, Zwagala Rebuwe, Zwagala, come let's chat. I want to share my story. And your story has been helping other people. You know, I get inboxes, I get people on my DMs saying, Yazi, that show, that content, that person has really inspired me. So this is what the show is about. This is the Free Ride podcast. So check it out on all the platforms. And also look out for more guests that are coming through. I've got another special guest coming through tomorrow. His name is Ron. He's a white man, Mlungu. He calls himself the Mlungu Rockstar. And I'm going to chat to him. And on Saturday, I've got another lady who's going to come on the show. And Losisi Lona, she's passionate about developing people. Usis Baba Alwa, she's putting together a talk for men, to empower men, to educate men, so that we build a better society of men that can take care of our females. And of course, those are the guests that are lined up for this week. So big ups and thanks to everybody who keeps loving the show, man. I really appreciate it. Tell everybody about the show. Let the show grow, and let it touch the lives of our people. Let it create opportunities for our people. This is what we're about. We're out, man. Boom. Sign of victory.